und herzlich willkommen zum Soundtest der Soundcore Motion x600. Bevor es losgeht, noch die wichtige Info. Setzt euch bitte Kopfhörer auf, damit ihr die Musik so hören könnt, wie sie auch tatsächlich aus der x600 rauskam. Und damit würde ich sagen, starten wir mit dem Soundtest. Dried out tears of sorrow.
So, ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck bekommen, wie die X600 denn tatsächlich klingt. Falls ihr weitere Anregungen oder neue Videoideen habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.